Did you, did you want me to interpret some of what Go ahead. So as we know, so good morning to everyone. Good morning, Aliko, the listeners on YouTube, on Facebook, wherever platform you are watching us on. We welcome you and we are grateful to have you. Yes. As you know, we have two parts, and the first part, this is where you paused. Merci. Donc, m'espère, pas qu'on essaie de dire ça déjà, m'espère nous te passons une bonne semaine et m'espère nous passons une bonne fin de semaine tout. Oh, you digin de party, and that's where you stopped. You didn't say what the two parts were. Yeah, comme on connaît, émission a deux parties. As we know, une partie côté, on va faire partie médicale là, et l'autre partie côté docteur Moïse va faire partie par là qui partie psychologique. One part is the medical perspective, and the other part is the mental health perspective. Mais avant que je commence, on va faire une petite réflexion sur un gros potomitan la communauté haïtienne et à travers le monde. So before we start, I'd like to dedicate a reflection to a very influential and powerful pioneer in the medical community, in the global community. En pile nan nous toutes nous voyons sur Facebook, nous voyons toutes nouvelles. Dr. Paul Farmer, que haïtien relé Polo. So we've seen this on the news, on Facebook, on other social media platforms, and everyone has been learning of the passing of Dr. Paul Farmer, who's known in the Haitian community as Polo. Mon cher, c'est une perte extraordinaire que le monde perdu. Yon monde qui c'est avocat pour ça qui pas gagné. This is one person, an extraordinary person that we have lost in the community. Dr. Farmer, c'est un monde qui pas jamais pensé à tête li, mais qui toujours pensé à communauté yo, les monde qui démunis yo, mais spécialement nous-mêmes tout haïtiens côté te gon place spéciale dans cœur pour nous. Can you break that down one more time, please, and pause? Can you just let's just can you pause in between sentences because I want me to translate? Yeah, you can translate that, but if we could just go like 2 sentences at a time so that I can Est-ce qu'on est capable d'utiliser un headset pour nous parce que il paraît-il que les communications est pas fait bien, nous pensons qu'on y a capable faire oui. OK. D'accord, merci. Donc comme nous dit Dr. Farmer, c'était enfin bon, c'était comme si boussole le monde. C'était un monde qui était très écouté à travers le monde et parmi les grands monde qui gagne en pile kobyo que il réussit faire comprendre misère ti roche dans soleil. So I'm going to translate that for you. I need to translate all of that. So I want to say that Dr. Farmer had a special relationship with Haitian, and where in married a Haitian, his children are Haitian. He's Haitian by heart. But not only that, Dr. Farmer was also listened by the power to be. So he had attached with a lot of powerful organization, and he brought a lot to the scientific community, to the medical community, by seeing people with, I don't want to use the word poverty, but people who are suffering difficulty, financial strain. So Dr. Farmer was able to show them it's not a choice, and it's not a choice, and it also impact your health in a significant way. Donc, moi, je veux dire que ça me fait que dit là, me dit un peu de ça me fait que dit nous,
Même dit que docteur Farmer, c'est une monde parce que non seulement tu es un docteur en médecine, ils sont docteurs en anthropologie tout. Et à partir de cela, Do you want me to let me intervene? Okay, yeah, that's right. So not only was he a medical doctor, he was also a doctor in anthropology as well. Donc, à partir de études, il vient prouver que une série de circonstances dans la vie au monde, les copains comme li affecte santé ou et il y a des fois tout. So what he has found in his studies is that when you struggle financially, it has a great impact on your health and Et tout, sous pas gen comme qui sont capable prendre médicaments, sous pas gen manger pour manger, qui sont capable prendre médicaments alors que tout c'est pendant à manger pour manger. and if you don't have money, how is it that you're going to afford medications? And if you don't have food, how is it that you're going to properly follow the recommendations, the medical recommendations? Donc, il retire un peu jugement, comme si il dit, ah, moun ça, c'est pas un monde qui voulait prendre un médicament. Mais il vient prouver que moun ça, s'il était dans l'autre circonstance, eh bien, il remet tête tout, il t'a pris un médicament. So he disproved that people who maybe are appearing medication incompliant are not purposely not wanting to take the medication, but it is because they do not have access to it. And had the circumstances been different, they would be able to be more compliant. Moi, je t'ai préparé tout un autre topic, oui, même de Paul aujourd'hui. Although I came prepared to talk about another topic, we would be remiss if we did not contribute some time to Dr. Paul Farmer. Dernier bail m'a dit de lui-même et que yo te mette nous haïtiens comme risque moun qui fait sida. Yo te mette pays Haïti à risque pour sida. And in connection to some of his work, there was a lot of research and flagging of Haiti as high risk for HIV, for contraction of HIV. So in his research, it disproved that. Yeah. Right. Dans le livre que gain Aid and Accusation, c'est un livre, je crois que c'est mémoire comme que te présenté, le tap gain docteur en anthropologie côté montré par A plus B, qui toute misère que pays fait Haïti passer et il vient prouver tout qui risque qui capable que ça capable porter la caille haïtien. He really tried to help the research and the medical anthropological community learn the history as to how it is that Haiti has come to be in the circumstances, in the circumstance that she is, and also kind of give a different, shed a different lens to the work being done in Haiti, the people there, and the culture, and kind of destigmatize a lot of the information or negative information that has been put out on the community. Ok, donc ma prêté là, on va parler docteur Moïse Cornan, et puis lui-même, il va parler sur cause parler. Donc, samedi, quand on va parler sur semaine. Là, nous avons l'autre opportunité, c'est long-term conséquences COVID. Yeah. And so Dr. Jean-Baptiste was saying that what she prepared to talk about, she is not speaking on because she spent the time talking about Dr. Paul Farmer. I do also wonder if there could be space made. I know we already prepared something, but I do know Dr. Jean-Baptiste is being modest about her relationship with Dr. Farmer. And I know they were close friends, and I do want to express my condolences to you and to the community at large. Yeah, because you witnessed it last time we met. Yeah. We were at a conference together. Yes. Yeah. I don't know if you wanted to translate. Thank you. Oui, Dr. Moïse dit que
il connaît que m'a parler de relation avec Paul, alors son relation de longue date. Si vous me dites tout ça, c'est parce que je connais depuis longtemps. Même je connais l'époque que il était étudiant, mais après ça, nous, chaque fait route par nous. Donc, docteur Moïse dit que il présentait une condoléance, et me dit merci. Oui, parce que nous avons travaillé ensemble. Nous tous deux nous fait début nous ensemble à militer dans l'époque que la tuberculose Haïtien a un problème avec les barrières comme tuberculose avec HIV. Donc, là, ça nous mettait nous ensemble pour nous défendre la communauté. Yeah. C'est dans condition ça que je connais. So I do find that is, you know, the psychology in me finds it really hard to transition, but I will if that's how you want to say. Well, you can talk about post-traumatic disorder, and this is aligned with what we are living. Yeah, and so and with COVID too. Yeah, so I wanted to merge. My topic today was kind of looking at collaborating with Malu's original topic of the long-term effects of COVID and how it impacts trauma-related symptoms, most commonly known as PTSD, but there's a variety of different symptoms. Okay, so let me shorten that. Let me redo that. So today we were originally supposed to talk about the long-term health effects of COVID-19, and my section was focused on trauma-related symptoms. Ok, je dis à nous était supposé parler de conséquences à long terme COVID, et moi-même d'abord parler de post-traumatic disorder qui est capable une conséquence de long terme et conséquences de mon fait COVID là. And I think with the presentation, the dedication that we made to Paul Farmer, I think we can kind of loop in what these trauma-related symptoms look like, and also maybe talk about vicarious trauma. Nous devons parler de qui ça pendant qu'on a parlé de Dr. Farmer, parce que lui-même tout son infectieux disease qui a combattu COVID tout. Donc nous devons dire les conséquences à long terme que les gens affectés par n'importe qui ça, including COVID, ça a des conséquences qui peuvent affecter mentalement. Yes. Is that right? That's what you wanted to say? Yes, yes. And so in starting to talk about psychological trauma, because people are very familiar with the word, some people are familiar with the word PTSD, but not everyone. Là qu'on a parlé de trauma psychologique, il y a pile monde qui connaît ça, les post-traumatic disorder. Et alors, c'est pas tout le monde qui connaît, mais il y a pile monde qui connaît. But I don't know what the word is in Haitian Creole. While you're talking, I'm going to research it. Sometimes I think no, tremblement is like a earthquake thing, but like if you can liken an earthquake to being shaken psychologically, that's the closest metaphor. I don't know the Haitian word, but it's kind of like if you can think of a physical earthquake, but in psychological form. And the psychological trauma is defined as a direct threat to someone's life. Yeah. Donc, les docteur Moïse comparé post-traumatic disorder, tant que it's a good metaphor. Les comparer, c'est comme si un tremblement de terre qui fait une fête, et puis après ça, qu'on y a une conséquence tremblement de terre là. Par exemple, nous-mêmes en Haïti, nous familiers avec lui. Un tremblement de terre fait une fête, il va arrêter là. De temps en temps, la terre recommence à souquer encore, parce que à cause de séquelles de tremblement de terre ça. Donc c'est même genre l'homme choqué physiquement ou émotionnellement, et bien qu'on y a un cerveau vient songer et puis chaque fois son jour ou vient réveiller la même situation. Is that right? That's correct. So I hadn't said that in English yet, so let me
get there. So psychological trauma is defined as a threat to one's life. And this could include serious physical injury, sexual violence, or witnessing an unexpected death. And in many ways, this can be, okay. You have to break it down. But Oh, I no, found I found the translation for you. Right. So I was just going to define PTSD because you already defined PTSD in Creole. Oh, so okay. I'm just doing it for the English. Okay. You use the metaphor, but I'm not using the metaphor for the English speakers. But you said you found the term? Oui. Je trouve qu'il fait justice à Jean. Peut-être que c'est parce que je m'habitue avec anglais. Après trouble traumatique. C'est comme ça relève. Après trouble traumatique. Okay. So we found the Haitian term, Haitian Creole term for PTSD. And so the first part that I wanted to break down was the direct threat to one's life. As a part comme d'ailleurs, décrit dans ça, c'est menace de vie moun qui vient paraître. It can include a serious physical injury. Par exemple, son accident fait les finaux un traumatisme physique, un bras cassé, un trauma canien, quel que soit ça lié. It could have been a victim to sexual violence. Il était son victime tout de rape, comme si mon soit qu'il te répond bien partout et puis molester ou. It could relate to witnessing an unexpected death or illness. C'est ouais un monde qui mourit devant, il doit soit par violence ou bien mon son attaqué fait. It can be an immediate threat to your life. Ou bien tout c'est on menace la propre vie pas. And as we're talking about these, what psychological trauma looks like, it's important to note that there's a variety of different experiences, regardless of a variety of different symptoms, regardless of the severity of impact you experience. Donc, les cas post-traumatic disorder, ils doivent manifester par différents types de symptômes. Despite the level of severity of the experience. Malgré sévérité experience là. May I say something or to clarify? Is that mean that we could be submitted to the same trauma, but we kind of react differently with different symptoms? We react, yes, that's true, with different symptoms. And just because you experienced a traumatic event doesn't necessarily mean you're going to end up with a post-traumatic stress disorder diagnosis. Donc, mais ça dépend de l'âme, c'est comme ça que est-ce que si deux mondes capables witness même là et une réagit un genre, l'autre la réagit l'autre genre. Il dit oui, mais ou tu dois ou tout et puis rien pas arriver comme s'il n'y a pas aucune conséquence dans le futur sous ce que tu fais témoin et where. Specifically, there's different reactions, but it doesn't necessarily mean that you'll be diagnosed with PTSD. You'll be affected, but not diagnosed. Il y a différents types de réactions, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a vu PTSD là, and thinking about COVID-19, we've witnessed a lot of individuals have feared for their life, which kind of falls under one of the characteristics of psychological trauma. So some people have feared for their life. Oh yeah, after COVID-19. Yeah. Donc après, on imagine que COVID-19 son spectre, ou par exemple, ou te gen pas même sentir autant que te gen tellement malade ou fait quantité de temps dans ICU ou bien et puis ou à la nursing home. Donc on monde comme ça dépend de variété symptômes ou te gen donc
ou gen droit, par exemple, ou peur, n'importe qui a peur pour ta retomber dans cette situation ça. And Et there's puis, a après, vivre les tout, pas vrai? yes, and there's a variety of different chronic medical illnesses or ICU-related conditions that result in PTSD. En pile medical condition sérieuse avec moun qui passé dans intensive care unit parce que était tellement malade, moun sa yo gen wa gen vin développer après ça syndrome ça que PTSD, post-traumatic disorder. And I think it's important. I know I want to be mindful of time. I wanted to kind of end on the fact that there also is vicarious trauma. Et on connaît nous pas grand pile temps mais gon l'autre bail que relé vicarious trauma, which means that you would some people experience some of those trauma related symptoms through witnessing other people's traumatic events. Donc il y a une série de monde qui c'est ouais moun nan cap lutter avec ou bien qui est affecté par symptômes post-traumatiques là et puis lui-même qu'on y a il vient affecter le tout. Comme si on witness, is that what you mean? So they didn't have to necessarily observe the person suffering from PTSD symptoms. They could have just witnessed the person being traumatized. Okay. And from witnessing the trauma, they may experience symptoms of PTSD. Donc, so they were present when the trauma happened, or they were not? Or they were just listening to the person telling their trauma? So the vicarious trauma can happen whether they were present or whether they heard about it. Okay. It can happen in a variety of ways. Let me see what vicarious means in Comme si, Creole. On get right speaking. Yeah. Comme si ou on l'autre monde affecté avec un bagay qui a tremblé la vie, or like, is that okay to say, shake their worlds? Même si c'est pas même si c'est pas même qui te expérience ça, parce que ou ouais ça crive moun là qu'on y a ou commencer gen symptômes qui a affecté un monde qui était dans problème là, but ou pas dans problème là. C'est comme si ou ouais baga la passer en l'autre monde et puis Jean ouais baga la moun là, Jean ouais baga la frapper moun là ou senti comme si vous mettez tête en place. Okay. Very good. Yeah. Donc, pensez à le par procuration. C'est-à-dire que ou moun a souffri et puis ou même tout ou senti que ou même tout a souffri tout. And so just to wrap up, I think it's fair to say that with COVID-19, we have seen many people experience or contract COVID-19 themselves. Donc, avec, pour nous retourner à COVID-19, nous voyons un peu de monde qui expérience li et puis qui contacte COVID là eux-mêmes. And we've seen other people who have not contracted COVID-19, but witnessed other people experiencing. Et nous voyons monde qui pas contacté li mais qui ouais ça monde qui te COVID là souffri. And based on that, there has been a series of kind of trauma-related stress responses. À cause de ça, qu'on y a une série de monde, malgré yon pas de COVID, yon vin gen stress là, anxiété à la caille. And so we'll end here. N'a fini là. Alors, nous dit staff là, un gros merci parce que n'a parlé de COVID, mais j'ai l'impression que c'est qu'on y a nous entré dans sa COVID là et parce que ça vient permettre que l'auditoire nous comprenne plus bien pour qui ça fait n'a dit prend vaccin, prend 10, prend date, parce que c'est pas seulement pour la COVID là, mais dans pile l'autre séquelles qui accompagné avec causer ça. Donc même penser que nous arriver c'est dans pic là nous arriver pour nous capable décortiquer
bagay yo pay communauté a. Et travail ça, li pa ta kap fait sans JCCHCE, qui c'est Joint Committee Children Healthcare, une non-profit organization qui dans la co Everett et qui travaille ensemble avec nous et qui ouais UDH Health Coach et KwenSante en font travail dans la communauté et bien eux même deux disent ça que travail là trop belle et bien on nous bali un booster pour nous capable si nous capable faire éducation et bien et yo même yo ça yo même yo fait dans la communauté pa yo fait éducation famille avec Timoun dans Everett et dans tout environnement Everett là. Donc, quand nous disons comme ça que, et toujours, si nous avons un problème assurance, c'est les 617 380. Docteur, et nous disons merci. Donc, prochain pour l'autre émission qui peut jam toujours. Bon, nous espérons ça. Si bon Dieu veut. Si bon Dieu veut. Donc, yeah, we don't know how long we're going to be in life. So. Bon, on nous contenter nous de ça, nous gagnons. On pas one day at a time. Exactement. Pas mettre espoir sur ça, nous beaucoup. Exactly. Donc, c'est sur point ça, nous dit tout le monde n'aller et puis rester en santé. Docteur Moïse, à samedi prochain. Yes. Merci, docteur Jean-Baptiste. Donc, non, c'est toujours un plaisir pour UDH Health Coach bien pour nous capables de travailler ensemble. Même mettez tête moins bien bas pour me saluer, docteur Moïse, pour tout le temps, comme toujours. C'est ça. À la semaine prochaine. Okay. All right. Bye. Bye.